In step 5, you give answers and check your answers. Okay? Don't spend too much time on any questions. And if you can't find any answers and you are running out of time, so the last resource is to give all the answers. Try to give all the answers and try your luck. Okay? Don't leave any blank spaces. Now, this is the passage that you have to skim today. So for each slide, I'm giving you 1 minute to skim. Okay, when you skim, remember, you read very quickly to get the general idea of the whole paragraph. Bây giờ các anh chị sẽ có khoảng 1 phút cho mỗi slide để mình skim. Kỹ năng skim là kỹ năng đọc lướt, nghĩa là mình sẽ đọc lướt, mình không cần quan tâm lắm nhiều về những cái details, những cái tiểu tiết mà mình sẽ đọc để mình bật ra được cái ý chính của cái đoạn là gì. Ok, rồi các anh chị mình đọc lướt trong vòng 1 phút. Ở đây hãy có một cái spelling ở chỗ away. Rồi các anh chị mình skim tiếp. Okay, next one. 1 more minute for you to skim. Okay, next.
Okay, next one. Remember when you skim, you just read quickly. Okay, so please have a look at exercise number 2 in your textbook. Các anh chị nào có sách thì mình sẽ mở ra, mình sẽ coi phần số 2 ha. Bây giờ mình sẽ vào phần câu hỏi. So this is exercise number 2 in your textbook. Read the text. Find nouns that are connected in meaning with these verbs. Ở trong bài số 2 này mình được yêu cầu là mình sẽ có 7 cái từ, 7 cái động từ. Bây giờ mình phải yêu cầu là mình đọc cái bài này một lần nữa và mình tìm 7 cái danh từ nó ứng với 7 cái động từ này. Có nghĩa là nó mang nghĩa đồng nghĩa đó, nó cùng nghĩa với 7 cái động từ này, hoặc là nó gần. Một là đồng nghĩa, hay là nó gần có nghĩa giống với lại 7 động từ này. Thì trước khi thầy sẽ đưa cho các anh chị ở từng đoạn, thầy sẽ bỏ lên slide, các anh chị mình cứ đọc từng đoạn đó thôi để mình tìm được đáp án. Trước khi mình đọc mình tìm thì mình sẽ đi qua 7 cái động từ này để mình biết nghĩa của nó trước hẳn. Ok. Number 1, we have the phrase make worse. Make worse là mình làm như một cái tình huống cho nên tồi tệ hơn. Ok, make worse. Worse nó đi từ cái tính từ, một cái comparative form từ cái tính từ là bad. Right, make worse, make something worse, làm cái gì đó trở nên tồi tệ hơn. Suit ở đây là nó từ cái từ mà suitable, nghĩa là mang tính phù hợp, sự phù hợp. Lengthen là kéo dài ra. Length chị biết là nó là mang độ dài rồi. Lengthen đây là động từ kéo dài. Revive là cứu sống lại, phục hồi cái gì đó là revive. Cái nước uống đó vui vui mình hay có cái nước uống có hiệu revive uống vô mình tỉnh lại, đúng không? Revive. Number 5, we have for the verb necessitate có nghĩa là nó bắt buộc, nó cần thiết, nó quy định cái gì đó. Number 6, limits, giới hạn. Number 7, differ là nó khác biệt, cái A nó khác biệt với cái B như thế nào. A differs from B, right? Rồi bây giờ để cho dễ theo dõi thì từng từ thầy sẽ để cái paragraph vào cái slide, các anh chị mình chỉ đọc trong cái paragraph này mà thôi để mình tìm. Okay, so like for the first phrase, make words, I want you to just read this paragraph, okay, and find one noun or noun phrase with a similar meaning to make words. Okay, you have 1 minute. Rồi các anh chị mình tự đọc lại đoạn này một lần nữa. Bây giờ mình sẽ move on to step thứ 2 là mình đọc cẩn thận hơn, là mình scanning, mình không còn đọc lướt nữa, mình đọc cẩn thận, mình đoán coi cái danh từ nào nó mang nghĩa là làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Make worse. Ok. Cái từ này cũng nằm trong danh sách từ mới của mình, hôm nay mình học rồi. Okay, so can I ask Mr. Trần Thanh Tùng, can I ask Dr. Võ Âu Phi Yến, no? Anyone new, please?
Can you find like a noun with a similar meaning to make words? Make words. Can I ask doctor, are you in the class? Dr. Hoa, please. Miss Hoa, Nguyễn Thị Hoa, are you in the class, please? Dr. Văn Hùng. Dr. Ngọc Duy, please. Yes, I'm here. Okay, so you are Ngọc Duy, right? Yes. Okay, yes. The word exacerbation. Yes, okay, so the right word for with the meaning make something worse is exacerbation. Very good, thank you. So class, check your answers for these words. I have yes, I have underlined, okay, the words exacerbation. COPD is the fourth commonest cause of death in America, and most patients die of respiratory failure during an exacerbation, right? The problem, guess word. The condition, guess word, right? It's exacerbates. Chị mình theo dõi mình nhặt dưới trong sách nha, hoặc là mình viết trong sách cũng được. Number two, like I want to read this paragraph and find a noun with a meaning, with a similar meaning to suit, okay? Okay, so Mr. Trọng Nhân, please, can you unmute yourself again and tell me the nouns with the meaning suit? So yes, which noun do you think has a similar meaning to the word suit? Suits appropriate. Okay, so for this one, can you pronounce again appropriateness? Appropriateness. Okay, so we have appropriateness, 5 syllables, right? Mình đọc chậm chậm thì mình thấy có 5 âm tiết. Appropriateness. Thank you. Okay, so the right answers for
Number two is appropriateness. You can mute yourself. Okay, appropriateness. Good. Most ethical issues faced by doctors arise at the end of a patient's life. This particularly applies to respiratory physicians. Difficult decisions about the appropriateness of treatments and the prolongation of life in patients with chronic underlying lung diseases may need to be made. Next, number three. Number three, I have the verb lengthen, and I think you can find the similar word to lengthen immediately. Anyone new, please? Miss Foon, please. Can you unmute yourself and tell me a verb that you can find from this paragraph with the meaning lengthen? Miss Foon, please. Miss Lin, please. Prolongation. Yeah. Okay, so can you tell me a noun? Okay, so with the meaning lengthen to make something longer. So the noun is Prolongation. Prolongation. Can you say again? Pronounce again. Prolongation. Yeah. Nice. Thank you for your answers. So the right answer for number three is prolongation. Please follow me and underline your answers or write down the word in your textbook. Prolongation, to lengthen something, to make something longer. Prolongation of life. Next, which noun is similar to revive? Or which noun has the meaning of revive? Miss Dow, please. Dr. Dow, are you in the class? Can you unmute yourself, please? Yes. Okay, so which noun is similar to revive? The word can be found in the first sentence of this paragraph. You can find that now in the first sentence of this paragraph. Can you guess? If you don't know, you can have a guess. I don't see it. Okay, thank you. You can mute yourself. Let me show you the answers. For number four here, the right answer is resuscitation, right? Okay, so to resuscitate something, remember to revive something, to make something, like work or make something better again. Okay, so for medical context, when you resuscitate a patient because you want to revive a patient. You want his or her heart to beat normally again, right? Resuscitation, to revive something. Next one, number five. Number five, the verb is necessitate. Necessitate. And you found a noun in this paragraph with the meaning necessitate. Do you want to volunteer? Okay, let's go. Yeah. My name Hà. Okay, let's go. Yeah.
Obligation. Yes, the right answer is yes. The word obligation, okay, is similar to necessitate. Thank you, Dr. Han. So here we have the word obligation. Thank you so much for your volunteering. Okay, obligation, necessitates. Next one. For number 6, we have the word limits, okay? So if you're ready, anyone can unmute yourself and communicate, okay, to me like Dr. Han did, okay? I'm waiting for your answers. Can you find, okay, a noun with the meaning limit, okay? To limit something or like the limits amounts of something, okay? Limited amounts of something. Hello, what's your name? Can you give me your answer, please? Okay, so can I have a volunteer, please? It's not too difficult. Hello, teacher. Okay, what's your name, please? Okay, yes. Can you tell me the noun with the meaning limits? Maybe Sam ceiling. Yeah, ceiling is the right answer. Okay, ceiling of treatments limits. Very good, thank you. So the right answer for this one is ceiling, right? Ceiling of treatment. Ceiling is like the highest treatments, right? The limited, okay, limitation, ceiling. Check your answer, please. Okay, so next one, number 7. Number 7, we have the verb differ. Okay, so you have 1 minute to read this paragraph and find a noun with the meaning of differ for me. Anyone, please? If you're ready, just unmute yourself. Hi, teacher. Hello, what's your name? My name is Tuan. Tuan, very good. I think the answer is distinction. Yes, very good distinction. So where it is decided
the treatment is not the best interest of the patients. There is no ethical distinction between stopping the treatment or not starting it in the first place. Very good. So here the right answer for this one is distinction. Thank you, Miss Tuan. Okay, so we move on to exercise number 3. Here are 5 more questions that you have to find the answers to. Question number 1, what arises at the end of a patient's life? So you have to read the text again to find the answer for me. Number 2, what can the effects of artificial ventilation sometimes be? Number 3, what can the patient ask for even if the medical team denies treatment? 4, when should decisions about resuscitation and formal ventilation be taken? 5, what does not improve respiratory acidosis? Okay, so now for each questions, I will put the question here, and for question number 1, I want to read inside this paragraph to find the answers. Okay, when you're ready, you can mute yourself and tell me your answers. Okay, tell me what your name is first, and tell me your answers. What arises at the end of a patient's life? Okay, I'm still waiting for a volunteer, please. I think the question number 1 here is not difficult at all. Feel free to talk to me, please. Hello, what's your name? My name is Okay, yes, Miss Lin, right? Yeah. Let's My go. answer is ethical answer placed by a doctor. Okay, what arises at the end of a patient's life? Ethical issues faced by doctors. Thank you, Miss Lin. So the right answer is this one that we get. Okay, ethical issues faced by doctors arise at the end of a patient's life. When a patient, is in the end of his or her, is at the end of his or her life, doctors sometimes have to make very difficult decisions related to ethical issues, right? For question number 2, this is question number 2, okay? Oh,
Okay, question number 2. What can the effect of artificial, sorry, okay. So what can the effect of artificial ventilation sometimes be? So you read this paragraph and you find the answer for me. What can the effect of artificial ventilation sometimes be? A volunteer, please. Don't let me wait. Tell me the effects of artificial ventilation. Sometimes doctors use artificial ventilation to prolong a patient's life. Okay? But it can cause problems. So what kind of problems or what kind of effects, okay, does artificial ventilation have? I'm here, teacher. Okay, let's go. Give me your answer. The answer is in some situations, artificial ventilation may prolong the dying process. Life has a natural end and can the potential to prolong life in the intensive care unit can sometimes cause dilemmas. Dilemmas. So the right answer for this one is it can sometimes cause dilemma. Right? Okay, thank you. Yeah. Right? Okay. So in the last sentence of this paragraph, you can find the key phrase artificial ventilation. In some situations, artificial ventilation may prolong the dying process. Right? Life has a natural end and the potential to prolong life in the intensive care units can sometimes cause dilemmas. So the right answer is cause dilemmas or dilemmas, right? Next question number 3. What can the patient ask for even if the medical team denies treatment? Okay, it's quite easy. I think you don't need a full minute. You need only 30 seconds to read and find the answer for me. And when you're ready, unmute yourself and tell me your answer. Okay, can you tell me your name first? You want to give me your answer?
What can the patient ask for even if the medical team denies treatments? Someone new, please. If no one volunteers, I have to invite a random student. Miss Hoa, please, can you unmute yourself and talk to me? I haven't heard your voice today. You're one of the most active students in the class. Miss Hoa, please. Everyone remain silent. Anyone else, please? Okay, so if no one volunteers, I will show you the answer for number 3. Okay, here is the answer for these questions. The patient's right to a second opinion must be respected. Okay, if a patient wishes to have a treatment that in the doctor's considered view is not indicated, the doctor and medical team are under no ethical or legal obligation to provide it, but the patient's right to a second opinion must be respected. Vậy ở đây thầy xin phép nói tiếng Việt ha. Ở đây thì mình hiểu các bạn như thế nào? Nếu mà một cái bệnh nhân họ muốn thực hiện cái liệu pháp đó, nhưng mà theo gọi là quan điểm của bác sĩ hoặc là medical team thì thấy là cái phương pháp liệu pháp đó nó không có mang lại hiệu quả gì hết, đúng không nào? Nó không được phép, not indicated, thì bằng mọi giá bác sĩ sẽ không có được phép thực hiện cái liệu pháp đó cho bệnh nhân. Mình nhớ mình luôn đặt cái gọi là mình khi mình đem đến một cái phương pháp nó phải mang tính hiệu quả cao, đặt cái quyền lợi của bệnh nhân lên, đúng không? Nhưng mà nếu mà bệnh nhân sẽ có quyền là đưa ra như là 2 option đi, ví dụ như là cái ý kiến thứ nhất, liệu pháp thứ nhất, liệu pháp thứ hai, thứ ba, thì là bệnh nhân có quyền lựa chọn cái option tùy theo cái gọi là cái quan điểm của bệnh nhân, cái mong muốn của bệnh nhân. Họ muốn có một cái option khác, họ muốn có một cái giải pháp khác thì mình phải nghe theo họ ha. Bệnh nhân có quyền riêng. The patient's right to a second opinion must be respected. Okay. Chọn cái liệu pháp nào là quyền của họ. Next one, this is question number 4. When should decisions about resuscitation and formal ventilation be taken? Những cái quyết định mà liên quan đến cái việc hồi sức cấp cứu nè, hoặc là cái việc thở máy thì sẽ thường được thực hiện khi nào? Quyết định đó thường được đưa ra khi nào? Anh chị tìm cho thầy cái thời gian đó, cái thời điểm đưa ra quyết định đưa bệnh nhân này chuyển vào thở máy hoặc bệnh nhân này sẽ được hồi sức cấp cứu. Nó sẽ được, những quyết định này được đưa ra như thế nào? Okay, you read this paragraph and you find the answer for me. Anyone volunteers, please? When should decisions about resuscitation and formal ventilation be taken? Dạ chào thầy. Okay, so yes, do you want to give me your answers? Welcome your answer. Let's go. My answer is an emergency situation.
emergency situation, but when? When? Before or after? Before, right? Can you read that sentence again? Okay, so like decision about resuscitation and formal ventilation is never an easy one, but should ideally be taken with the nursing staff, the patients, and their next of kin in advance of an emergency situation. Anh thiếu cái cụm quan trọng là in advance of, trước khi cái gọi là cái trường hợp khẩn cấp, trước đó nữa chứ không phải là đợi cái trường hợp khẩn cấp ra. Ok, mình phải thực hiện trước, in advance of an emergency situation. Ok, thank you. Tại vì ở câu cuối đoạn này mình thấy là most possible outcomes can be anticipated. Một số cái trường hợp, một số cái kết quả bác sĩ có thể dự đoán được trước. Mình biết được cái tiên lượng của bệnh nhân này đến đó thôi là chuẩn bị phải thở máy rồi, thì mình phải đưa lên trước khi cái trường hợp khẩn cấp xảy ra. Mình phải hội chuẩn, mình phải đưa lên trước ý kiến bệnh nhân, ý kiến của người nhà, ý kiến của gọi là on-call team, cái nhóm. Ok, hội chuẩn với các bác sĩ khác thì mình tiên đoán được mà, một số cái bác sĩ đưa ra tiên đoán được, dự đoán được, thì mình phải đưa ra trước. Vậy ở đây cái quan trọng của mình là in advance of an emergency situation. Ok, còn nếu anh trả lời là yes, emergency không thì chưa đủ. Thank you. So the right answer for this one is decisions must be taken or must be made in advance of an emergency situation. Okay. Okay, next one. Number 5 is the last questions. What does not improve respiratory acidosis? Phương pháp nào mà không có cải tiến, không có gọi là làm cho cái tình trạng khá hơn, tình trạng nhiễm toan hô hấp khá hơn, không có giúp được cho cái tình trạng nhiễm toan hô hấp? Cái phương pháp nào? Rất là dễ, trong câu đầu tiên mình có thể tìm được ngay. Rồi một anh chị mình unmute, mình nói cho thầy nghe, rồi cho thầy kết thúc bài ở đây, rồi mình sẽ còn 5-10 phút cuối mình nhảy qua cái phần ngữ pháp một chút xíu. Mỗi ngày mình ôn 1 điểm, chỉ 1 điểm thôi. Standard treatment. What's your name, please? Amylin. Yes, very good. Okay, so here, the standard treatment does not improve respiratory acidosis. Okay, so non-invasive ventilation is commenced. Commenced là được xúc tiến, được khởi tiến ha. Rồi, và những cái phương pháp trị liệu cơ bản thông thường, standard treatment, nó không có giúp được cho những bệnh nhân bị nhiễm toan hô hấp, thì bởi vậy phải sử dụng gì? Máy thở không xâm lấn, gì là chị Phương có nói, không xâm lấn, không xâm nhập. Ok, non-invasive ventilation is commenced. Rồi, vậy là thầy đã giúp cho các bạn sửa được 2 cái bài trong sách. Thì bây giờ mình sẽ, như đã nói, hôm nay thì thầy sẽ ôn một cái điểm ngữ pháp. Mỗi ngày mình sẽ ôn điểm ngữ pháp nhỏ nhỏ trước. Ok, rồi các anh chị mình chờ thầy mở cái điểm ngữ pháp lên. Để giúp các anh chị không quên bài á, tại vì thầy phụ trách 8 bữa cuối là chỉ toàn reading mà thôi, từ vựng và đọc mà thôi. Nhưng mà thầy sẽ giúp các anh chị ôn sơ lại mỗi ngày, mỗi tuần ôn sơ lại cái điểm ngữ pháp luôn. Tại khi mình thi sẽ có ngữ pháp nữa. Rồi đầu tiên mình sẽ giúp các anh chị ôn một cái thì rất là cơ bản, present simple. Okay, so the first tense I'm going to review for you today is the present simple. We use the present simple to talk about
routines and habits. Mình biết cái thì cơ bản này nó dùng để nói về những cái thói quen của mình lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ok, he goes to work at 6 a.m. every day. Các anh chị cần chú ý là mình phải chia cái động từ cho ngôi số ít, đúng không? Rất là cơ bản. He, she, it phải chia. He goes to work at 6 a.m. every day. Ngoài ra thì này được dùng để làm gì? Talk about duties and responsibilities. Những cái nhiệm vụ nè, nhiệm vụ của ai đó trong cái khoa này, nhiệm vụ của bác sĩ này làm gì, bác sĩ ABCD làm gì, thì mình cũng dùng present simple luôn. For example, I prepare the instruments for surgery and help with operations. Okay, tôi giúp đỡ lên cái thiết bị trước cho cái ca mổ này, và tôi giúp đỡ hỗ trợ trong cái khúc mà bệnh gọi là bác sĩ mổ cho bệnh nhân nữa. Và cái người làm thực hiện những cái này người ta hay gọi là swab nurse, bác sĩ, một cái y tá trong cái phòng mổ á, những người mà chuẩn bị thiết bị này nọ thì gọi là swab nurse. Things that happen all the time, facts or truths. Đó là những cái sự thật, lúc nào nó cũng đúng cả. Mình cũng dùng present simple. Ví dụ như a midwife delivers babies. Ok, một cái y tá thì gọi là hộ sinh đó. Hộ sinh thì sẽ giúp sinh em bé, đỡ em bé. Ok, a midwife delivers babies. Đây là 3 cái cách dùng chính của thì present simple. Ok, rồi bây giờ dễ lắm, một anh chị mình news lên, mình đọc cho thầy nghe 3 câu này, xong mình đặt cho thầy một cái câu nữa nói về việc làm của mình, cái nhiệm vụ của anh chị là gì, mình dùng present simple. So to tell me about your responsibility, use present simple and make another sentence. Và anh chị nào cũng được hết. Đây là phần ôn bài nhé, chứ không phải là phần bài mới đâu. Có anh chị nào không? Mình mạnh dạn xung phong đi, mình đọc 3 câu này, xong mình đặt thêm một câu nữa là xong. No one. Rồi nếu không anh chị nào xung phong thì thầy sẽ tiếp tục. Các anh chị tự mình ôn tập tiếp ha. Mình thấy có một anh chị nào mới vào. Ok, vậy mình tiếp tục tiếp. Okay, so we usually use like the present simple tense with adverbs of frequency. Thì này thường được dùng với những cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Thẻ để trên slide rồi từ 100% kéo xuống. Okay, from 100% down to 0%, we have different adverbs of frequency. Like always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. One thing you have to remember is the positions of these adverbs of frequency. You put these adverbs of frequency before the main verb, but after to be. Một điều mà các anh chị phải nhớ là những cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên này nó sẽ đứng trước danh từ, đứng trước động từ chính trong câu. Bởi vậy mình sẽ có là I always wake up, chứ không phải là I wake up always, đúng không? Nó đứng trước động từ chính trong câu, nhưng nó sẽ đứng sau động từ to be. Ví dụ mình nói là mình không bao giờ trễ làm cả. I am never late for work, chứ không phải là I never am late. I am never late for work đứng sau động từ to be, nhưng đứng trước động từ chính. Đó là điều các anh chị mình phải nhớ. Rồi, ở đây hôm nay thầy sẽ ôn một cái thì cơ bản đầu tiên thôi là present simple. Anh chị nhớ là mình chia động từ cho he, she, it, him, yes, vậy thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ kết thúc bài học ở đây. Tuần sau mình sẽ học một bài đọc mới và mình sẽ đi qua một cái điểm ngữ pháp, ôn tập tiếp một cái điểm ngữ pháp